கல்பனாங்கிறது Who is the person called Kalpana? Who is the person known as Kalpana? நான்தா என்ன விஷயம்? It's me. What's the matter? It's me. What's going on? குங்குமத்துல நியூஸ் பார்த்தேன். I saw the news in Kungumam. I came across some news in Kungumam. குங்குமம் மேட்ரா? Oh, the Kungumam matter? Oh, the Kungumam issue. காலையில இருந்து எத்தனை பேரு? From the morning, so many people. Ever since morning, it's been overwhelming. பேரு ஏகப்பட்ட phone calls, SMS, bouquets, autographs, photographs. Numerous phone calls, SMS, bouquets, autographs, photographs. So many calls, messages, bouquets, autograph requests and photos. இதுக்குதான் இத்தனை நாளும் வெளியே சொல்லாம இருந்தேன். That's why I kept it a secret for so long. That's exactly why I kept it private for such a long time. தொந்தரவு பண்றாங்கப்பா. They're really bothering me. They're seriously troubling me. Actually, மொத அவனை நான் பாம்பே ஏர்போர்ட்ல தான் பார்த்தேன். Actually, the very first time I saw him was at Bombay airport. The first time I ever saw him was at the Bombay airport. என்னைய பார்த்துட்டு இருந்தா? He kept looking at me. He kept staring at me constantly. ஃளைட்ல பார்த்து எனக்கு பக்கத்து சீட்டு. On the flight, he sat right next to me. During the flight, he ended up sitting right beside me. அவன்தான் சஞ்சய் ராமசாமின்னு அப்ப எனக்கு தெரியாது. At that time, I didn't know he was Sanjay. Back then, I had no idea that he was Sanjay. Hi, அப்படினா. நானும் hi அப்படினா. He said hi. I said hi too. He greeted me with a hi, and I replied the same. பேச ஆரம்பிச்சா சென்னை ஏர்போர்ட் வர வரைக்கும் நான் ஸ்டாப்பா பேசிட்டே இருந்தான். He started talking and didn't stop until we reached Chennai airport. He kept chatting non-stop until we landed in Chennai. அப்புறம் I love you ண்டா. Then he said, I love you. Then suddenly, he confessed that he loved me. நான் முடியவே முடியாதுன்ட்டேன். I said, impossible. I told him that was impossible. ஆள் மேல ஆள் அனுப்புறான், ஒத்த கால்ல நிக்கறான். He's sending person after person. He's standing on one leg. He kept sending people repeatedly and stayed extremely persistent. சரி ஓகேன்டா. So, I finally said, okay. So eventually, I agreed. புக்ல நியூஸ் வந்துருச்சா? தெரிஞ்சவன் தெரியாதவன் அத்தனை பேர் ரெக்கமெண்டேஷன்காக வராங்க. Now that it's in the news, people I know and don't know are coming for recommendations. Now that it's public, even strangers are approaching me for recommendations. ஆமா, நீ இந்த ஆட்ல நடிக்க தானே வந்திருக்க? By the way, you are here to act in this ad, right? By the way, you've come here to act in this commercial, haven't you? இந்த ஆட்ல நடிக்க தானே நீ கோட் போட்டு வந்திருக்க? You went wearing a coat to act in this ad, right? That explains why you are dressed in a coat. உன்னை செலக்ட் பண்ணிட்டாங்களா? Have you been selected? Have you been chosen yet? நான் வேணா ரெக்கமெண்ட் பண்ணட்டுமா? Should I recommend you? Would you like me to put in a word for you? Look, கோட் மாட்டிட்டு வந்தா குவாலியர் ஷூட்டிங்ல கூப்பிடுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்க கூடாதுப்பா. Look, just because you wear a coat, don't expect a call from Gwalior shooting. Just because you are wearing a coat, don't assume Gwalior shooting will call you. அண்ணி அப்பளம், அனல் சேமியான்னு எது வந்தாலும் நடிக்கணும், ஓகேயா? You should act in anything whatever comes your way. You should be ready to act in anything whatever opportunity you get. But one thing, talent இருந்தாதான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். But one thing, I'll only recommend you if you have talent. But remember one thing, I'll recommend you only if you truly have talent. அதான் கரண்டி.
இங்க சொல்லு. That's the ladle. Now say. That's the ladle. Now repeat after me. ரூபினிங்கிறது சமையல்காரி பேர் இல்லங்க, சமையல் என்ன பேர்? சொல்லு. Rubini isn't the cook's name, it's the name of the cooking oil. Say it. Rubini is not the chef's name, it's the cooking oil's name. Tell it clearly. இன்னொரு நாள் சொல்றேன். I'll say it another day. I'll do it some other day. சரி விடு, நீ கூச்சப்படுற. உன் நம்பர் கொடுத்துட்டு போ. Alright, you seem shy. Just give me your number and leave. Alright, don't be embarrassed. Share your number and go. சான்ஸ் வந்தா நானே உன்னை கூப்பிடுறேன். If a chance comes up, I'll call you. If an opportunity arises, I'll contact you. ஏர் வாய்ஸல் வச்சிருக்கியா? அது போய் ஏன்பா வாங்குன? You have Airwarcell? Why did you buy that? You are using Airwarcell? Why did you choose that? சிக்னலே கிடைக்கலையா? டப்பா செல்லு. There's no signal at all. It's a waste of a phone. There's barely any signal, it's completely useless. ஆண்டனாவை கொஞ்சம் திருப்பி விடான்னு சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறா. I told him to adjust the antenna, but he won't listen. I even asked him to adjust the antenna, but he ignored it. எங்க கம்பெனி தான் இருந்தாலும் ஸ்டாண்டர்ட் நல்லா இருக்கணும்ல. It's our company, but the standards should be good, right? It's our own company, but the quality should still be maintained, shouldn't it?